Yes, amanya nga bulijjo Engineer Peter wamu ne Engineer William okuva no mu Same Blood Construction Company, your number one construction company in Uganda. A third company, a licensed company. Company yavaayo wano online okubanga ebasomesa ng'ebazibula amaaso ng'ebawa update ku bikwatagana n'okuzimba. Yes, programu yaffe eya Land Saving Scheme 2024 twasimbudde dda. So gwe wenna ali eyo nga wandyetaaze okubeera nga otambulamu ne Same Blood Construction Company ku nsonga z'ettaka nti omwaka egunaggweerako 2024 ojja kubeera nga ofuuse landlord ng'olina plotiyo 5 ku 100 nga yakyapa. Omwaka oguwedde twali successfully ku programu yaffe eno ne ku guno tukomyewo okubeera nga tutambulira ddala wamu. So oligestalinga otya oba okumanya details ezisingawo osobola okuyita ku namba zaffe ezo. Ploti zaffe zino this time around zigenda kubeera za miliyoni 10. Omwaka oguwedde programu yali ku miliyoni 8. Ensonga lwaki ku luno akasente keyongeddemu, mukimanyi bulungi nti ettaka mu Uganda ano currently kyekimu ku byettunzi liri katale baliri ku demand. So manya ebbeeyi buli lukya erinnya. So yensonga egyentera bagamba ku nsonga z'ettaka nti mmwe bankuba kyeyo mwabasingidde ddala okuleeta demand eno, wabuli afuluma Uganda kyasookebwako ddala kwe kubeera ng'akola ki, agulayo ka poloti. So buli mwaka kati oguyita ewantu wagula miliyoni 10 weesanga kati oli mu miliyoni 12, oli mu miliyoni 13, 14, naye nga oli wagulawo miliyoni 10. So ensonga z'ettaka temuzizanyiramu. Woba oyina wosobola oteeka akasente oba osobola okugula akataka kali mu makubo matuufu, gula, kuba buli lukedde lirinnya value. So ettaka lyaffe lino ligenda kuba lya miliyoni 10. So kibategeeza buli mwezi ojja kubeera mu mitwalo nga 8 mu 3 8 mu 4. So kati goli waddembe nti oba emyezi 2 nze ndeete lumu kakadde oba bukadde 2 oba omwezi ndeete obukadde 3, as long as nti we tunaatuukira mu December nga sente zaffe ezo ziweddeyo, oba tunaatuukira mu Gwomukaaga nga at least half yazo ozikoze ki, oziwezezza. Gwe wojoyininga mu February, mu March, oba olina okubeera nga oteekayo ne ziri enkadde. Tekiriiko nti ffena tulina tandikira mu January. Okuligesalinga kuli open. So ettaka lyaffe lino ligenda kubeera ku era ku Mityana Road. Yes, in today's video nzize okubalaga oba gwe wenna ali eyo ng'olina plotiyo ntono, ntegeeza mu size gwalina 2/3, 3/3, 4/2. Nze okulaga nyumba ki gy'oyinza oteekako kijja ku nyumba zino eza business oba rentals. Kiki ky'oyinza oteekako kuba ku mukutu gwaffe kuno abantu abalina ploti entono oba size nga ntono mu abakyasinze okubeera kuno abangi. So bwe tuba tufunyeyo ka project akagwa mu eyo category tuba tujja ano ne tusharingako nammwe ne tukulaga nti naawe osobola nti ploti eyo wagula eyo osobola okugendamu ekizimbe kifaanana wekiti ne wekiti. Kuba ebiseera ebisinga bwe baba baguza ettaka oba ploti abamu babalimba nti muno musobola okugendamu ekizimbe wekiti, musobola okugendamu rentals weziti. Babalimba at the end of the day oluzinginia najjo otandika ozimba ne kimulema otuuzaawo oba ne kimulema oteekamu n'ayonoona bwonoonyi. Owandigenze rooms 3 n'ateekawo 2 oba si kyekyo nga kituufu tezisobola kugendamu. So ennyumba zaffe zino za rentals. Rentals eri single room eri emu erinako ka store ne ka veranda, endala eri double erina nayo ka store, erina living room osobola set y'entebe, n'ebeera ne bedroom ng'erina toilet ne showering area ne wardrobe.
So ennyumba eno egenze ku poti yenkana ki? Ennyumba zino zigenze ku poti eya futi maaso eno wali veranda oba wali busheds ne store wali futi 26 ate ku side eno ya right wali eno ennyumba eyaddabo wali futi 27. So kitegeeza poti yaffe eno eri futi 27 ku 26. So olaba nti musobodde okugenda mu rooms 3 ate yawaliwo ka space eri lwaki eno tugikoze eri single kuba kali ka space tukalese nga ka toilet nti wagenda okugenda space ya toilet. So ngenda kudda mu video tukanyonyole bulungi mbawe quotation yako nga wekagenda okuba katambula zetaga sente meka ozimba rooms zino. So ebiseera ebisinga ofuna ekintu ekifaanana wekiti wano omulimo guno gubeera gwa architecture oba omukubi wa plan. So omukubi wa plan oyo yakwatagana n'omuzimbi w'oyo mwesege muyita engineer wadde yete ate nga ne architecture naye abeera engineer. So kati omukubi wa plan yakwatagana n'omuzimbi wo oyo w'okukyalo. So kitegeeza gwe olina okwogera n'omuzimbi w'oyo w'okukyalo ow'omuzimbi w'okukyalo ye n'agenda n'afuna omukubi wa plan n'alyoka muwa akantu akafaanana we kati kuba yamunyonyola by'ogambye ye n'abikwata n'abidrawing ate n'abiriza omuzimbi. Omuzimbi omulimu gwe gusinga obungi gwa kuteeka kye bamuwadde ku ground. Architect kyeboli omukubi wa plan kyamuwadde akiteeke ku ground. Naye kati mwe mumanyi buli muzimbi oba buli gwe bayita engineer ebyokuba plan abimanyi nedda. That's why bonoona plot abamu oba takuwa kintu kirungi ate nga abamu mukimanyi bulungi nti omuzimbi si yakuba plan n'olwokuba nti bagenda teekamu ka school fees ako at the end of the day noba nga tofuna kintu kirungi. So always gamba omuzimbi w'oyo oba gwe oyita engineer omubuuze omukubi wa plan waaliwa. So naddala kugwa omuntu alina ploti oba ettaka eriri complicated nti teri 5 ku 10 ng'erina 3, 4, 2 bwetyo eyo eba yeetaaga architecture oba omukubi wa plan yeyekka asobola okuba nga apulaningira ploti eyo n'alema kwonoona space. So okijja mu company nga Semblad Construction Company tuyina architecture abalungi fojja n'otubuulira ffe ne tutula wansi ne architecture waffe ne tusobola okuba nga tukufulumiza ekintu ekirungi. Gwe kaploti kawo koyita nti akatono kasobola okugendamu rooms z'otamanyi oba ze badde tasuubira nti zigendamu. So always inbox us for more information wekijja ku byokuzimba amayumba. Naye nga akayumba kaffe kano tugenda kudda nkababalire olabe sente meka zobeetaaga okukatandika oba kamalawo sente mmeka naddala ku level esooka. So omuntu wa wansi always tumulowoozaako. That's why tubayitira video ezikwatagana ku buno bu project obutono sobola okulaba nga naawe ova mu bupangisa, sobola okulaba nga naawe obaako kyokola oba n'oganyulwa mu ssente zo ezo z'oba omenyekedde ebbanga.